Please help us understand what is obesity and how do I know am I obese or not? Obesity is everywhere, and everyone is obese in their own way. What is the age limit to start BMI? You are 80 kgs, I am 80 kgs. You will be suffering more than what I suffer. ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಿತಾಪತಿ ಏನು? What is happening? Diet will help you in losing only some amount of weight, not the whole weight. No wonder ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. 100%, yeah. Whenever you see bumpiness in the liver, then you know that the liver damage has already started. Do you advocate frequent small meals? Sugar is a sugar. Sugar is dangerous. You want to live longer? Avoid sugar. Any tips on how to respond and not to react? Do you think I can do the surgery if everyone is dying? Why people are confused that what I am doing is wrong? ಈ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸು ಈ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸಲ್ಲೂ ಏನೇನು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆತ್ತು? ಟುಡೇ ಆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಯಾರ್ಯಾರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟು, ಫಿಟ್ಟು, ಒಬೆಸಿಟಿ, ಬೊಜ್ಜು, ಕೊಬ್ಬು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರೋ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ರೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು. In the studio, Just Curiously, here we have Dr. Moinoddin, who's more famously known as Surgeon Flex on Insta, with 10,000 plus surgeries, bariatric surgeries, adrullu Bengaluralli 5,000 plus surgeries, and with the experience of almost 16 to 17 years in this field. Here we are trying to now stir some curious and most important discussions over a, I think, candid conversation. Yeah. Doctor, welcome to Just Curious. Hegidiri? Hi Rashmi, how are you? All good. You tell me, how do I look? Do I look Traditional. as a traditional? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀನಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. No way you are going to reach that. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಟ್ ದೋ ಆಚೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀವೋ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ವೇಸ್ BMI ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಜಾತಕಾಲ ರಿಪೋರ್ಟು. ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು 23, 24, 25 ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥರ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷ ಅಂದಾಗ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ 42 years ಯಂಗ್ with the whole purpose of making the world fit through your surgeries. Yeah. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಶ್ಮಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ರೋಡ್. ಹಾಂ ಹಾಂ, ತುಂಬ ಮಣಿಪಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು. 10 ಮಣಿಪಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು OG ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರೋಡು. ಹಾಂ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಹಾಂ ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿದೆ. ಹಾಂ, ಹೌದು ಹೌದು, ತುಂಬ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಸರ್ಜರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಥರ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮಿಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ಜರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ 6 years ಆಯಿತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ? ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಬೀಸ್. ತುಂಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಬೀಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ 53 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬು ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಪೋಸಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಡಿಗ್ ಡೀಪ್ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ ಆಸ್ ಟು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, one doctor is linked to many doctors in Bangalore or outside Bangalore or everywhere. So one surgery ಬಗ್ಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ವೈ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ತುಂಬ ಸೇಫ್ ಇವಾಗ. ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಸರ್ಜರಿ 40 years ಇಂದ ಇದೆ ಸರ್ಜರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು 13 years ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು? 40 years ಇಂದ ಸರ್ಜರಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ, US, ಯುರೋಪಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ 2002-2003 ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 2012 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಜರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 years ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ 9.5 years ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಒಬಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಈಸ್ ಒಬೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವೇ. For example, explain how. For example, Indian population ಅಲ್ಲಿ obesity is different. Foreign population ಅಲ್ಲಿ obesity is different. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ತಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊವ್ವಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏಷ್ಯನ್ಸ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನೀಸ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸೊ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ತಿನ್ನಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಫಾರಿನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, US ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಲೆಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು, ನಾವು ತುಂಬ ರೈಸ್ ಈಟರ್ಸ್. ರೈಸ್ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ಸ್, ರೈಸ್ ಇದೆ ಶುಗರ್ ತೊಗೋದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ, ಫ್ಯಾಟ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಚೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಕಿನ್, ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಮಸಲ್, ರೆಕ್ಟಸ್, ಪೆರಿಟೋನಿಯಂ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್, ಮಸಲ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಏಷ್ಯನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಫ್ಯಾಟ್. ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಡಯಟ್ ಒಂದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ರೈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಕ್ಯಾಲರಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ನೈಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಲೆಗ್ಸ್, ಆರ್ಮ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಲಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ನೀವು 80 kgs 90 kgsಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 90 kgsಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ 80ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ವಿಸರಲ್ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಕಾರಣ. ಆ ಫ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟೀಸು, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಸ್ನೋರಿಂಗ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲ, PCOD ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ ಫ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅಬ್ಡಮನ್, ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಮಕ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಫ್. ಸರಿ ಆ ಥರ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ತಿನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಟಲ್ ಟಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್. They get diabetic earlier than the Western population. That's what I want to say. Got that. Firstly, thank you for giving us the anatomical understanding as to ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ and visceral fat. ವಿಸರಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Doctor, there is a famous saying which says losing weight is hard, being overweight is also hard, but choose your hard ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೌ ಟ್ಯಾಕಲ್ ದ ಬಿಗರ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒಬೆಸಿಟಿ, ಬೊಜ್ಜು. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬಿಡ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ BMI ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ BMI ಮಷಿನ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 38% ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಅವೇರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಬಿಟ್. ನಾನು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸು, ಈ ಥರ ನನ್ನ ಡೌಟ್ಸು. ನಂತರನೇ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೂ ಕುಡ್ ಲುಕ್ ಫಿಟ್, who might have some extra fat, ಅಥವಾ who might look fat, who might still be fit. So let us, please help us understand what is obesity and how do I know am I obese or not? See, obesity is always categorized in two ways. Sorry? One is in the form of BMI, in the form of the look what the patient has, the roundness the patient has. Second way, roundness. So, but BMI is a little better way body mass index. For example, particular height, the patient should have this much weight. For example, if I am 6 feet, I should be 80 kgs. If I am 90, I am overweight. Sorry. So BMI, if you calculate weight in kgs by height in meter square, one calculation irutte. Weight in kgs minus divided by height in meter square. For example, I am 90 kgs. 90 by, if I am 172 centimeters, 1.72 into 1.72. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದುಗೆ BMI ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. BMI 25 ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು.
So that is normal BMI. If you are 25 to 30, it is overweight. Overweight is different. 30 plus is obesity. Overweight is different, obesity is different. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ BMI. ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಶಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ BMI? ಜಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಇರತ್ತಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. First of all, I should tell you that women fat distribution is different from men fat distribution. Correct. Men and women. Correct. In men, we have a lot of muscle. The muscle quantity, bulk is more. In women only, the muscle, the quantity is less, the bulk is less. Can you testosterone? No. Bulk, muscle. The reason I'll tell you. Okay. In women, you're pregnant and you will have stretching of the tummy. In men, we can't do that. The reason is the muscle is thick, the bulk is more. So, for example, you are 80 kgs, if I am 80 kgs. You will be suffering more than what I suffer. The reason is you have more of fat and less bone mass. I will have more of bone mass and more of muscle and less of fat. That's a difference. Even though we are 80 kgs both, for example, you will be suffering more than what I suffer because I will have bone mass and muscle mass. ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಲ್ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ. ಅದೇ ಜೀನ್ಸೇ. The distribution is like this. Men and women are different. ಸರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ? ಐ ಮೀನ್ ಜನರಲಿ ವಿಮೆನ್. See what happens in women, there is something which is not in their control, like hormones. Men may not have that problem. The testosterone may not have much effect on the weight, but definitely estrogen progesterone has a lot of effect on the weight. Sari. So that is the reason women try to do so many things, but they are unable to lose weight. This is what happens. Men really can do it well, but obesity is not one factor which causes. It has multifactorial disease. Genes, first of all, genes. Father, mother, grandparents obese idaga, kids, kids, grandkids ಎಲ್ಲ obese ಇರಬೇಕು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು lifestyle. Lifestyle is more common. Sitting job, like what you are doing. There is high chance that you may become obese by doing this. Number 3, food habits. Some people have predominantly carbs. So they don't consider other food as food. Rice is food for them. Fiber. Dosa is food for them. Idli is food for them. So sugar, tea, coffee, everything is carbs. They eat from morning to night, they eat carbs. They don't have a concept of protein itself. Okay, that is one thing. Nothing. Some other patients are like hormonal changes. I was telling women, PCOD, cyst irutte ovariಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಬೋತ್, ಬಟ್ ವಿಮೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ದೆನ್ ಮೆನ್. Because of low thyroid hormone production, there is high chance of weight gaining. And a lot of people will undergo any accidents and all. They'll be immobilized for days together, months together. They also get obese. For example, I have fracture here. I'm not supposed to walk for 3 months or 4 months. Surgeries. Obviously. That accidents and whatever, immobilization. So many health issues. And some patients, what happens is, even the sleep apnea and the health conditions are there, which will not allow them for example, if I'm already obese, if I'm 100 kgs, okay, I have snoring, breathing difficulty and walking, I'll walk less for restricted movement irutte. Innondu patients ge mandi novu benne novu irutte. Because of benne novu mandi novu, patients can't walk much. Again, it causes obesity. And ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯುಟ್ರಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಯಾಕೆ? ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ is a reason for women. So those patients, for example, I see a lot of obese patients in my clinic. So I asked them, some older patients, 50 plus and all, so we have removed the uterus from them. I started gaining weight. That's very common. Everyone can relate it. Pattern. So many are there. So multiple ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು
ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು. ಹೌದು. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಎಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಜೀನ್ಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. Sleep, yes, I can control. Yes. Breathing, of course, to some extent I can. As I really say, sleep and stress is also one of the reasons for obesity. Stress. Yes. Stress eating, we call it as stress eating. Some people are under stress. They feel they want to find some pleasure because they're already in stress. So some people find stress relieving eating. Binge eating they do. They eat so many things and they feel happy like that. Stress eating is one thing. And adequate sleep, if there is no adequate sleep, biological rhythm disorient ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ನೀವು you'll be awake. So what happens is gastric acid will be released for them. For example, in the night, if you don't sleep, the gastric acid will be releasing. Those patients will have little gastritis or bloating or anything. To compensate that, they eat some sugar or something. They eat some cake like that. ಅದಕ್ಕೆ midnight cravings ಅಂತ ಬರೋದು. Very, very important. So that's the reason you have to sleep on time. That is very important, biological sleep. So you have to sleep by 10. But definitely you see a lot of people sleep at 12, 1. They start scrolling the Instagram, YouTube, TVs, Netflix and all. What happens is they will forget that they have crossed 12. It's 1 o'clock, 2 o'clock. Suddenly they realize, oh, we're 2 o'clock, so we'll try to sleep. So in those process, what will happen? They try to accumulate little gastritis in their abdomen. Okay, the gas is reduced. For that, to compensate, they try to eat sweets. Before sleeping, okay, I'm feeling little discomfort, I'll eat some sweet. Some cake you will eat. Some bakery item you eat. Okay, in that way also you may gain weight the night. So I'm going to go category wise now, situation wise. So since you already spoke about this, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐವರ್ ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಅವೇರ್. ಐ ವಿಲ್ ನೋ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ? ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಶುಗರ್? See, what happens is you have to eat something which makes your tummy full. It can be a protein powder also. It can be oats also. It can be something which fills your stomach. Not water. Water you can have. I'm not telling water is wrong. You can have water. But what I'm saying is you have to eat something which fills your stomach. Not the sugars. Understand, right? You eat sugar. After 5 minutes you want to eat one more sugar. One more something. It's the same thing. It increases your thing. And one more thing is when you eat a lot of sugar, you will get chronic fatigue. Andre? Fatigue means you feel tired early. For example, with a small thing also you get tired. ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. For example, chronic fatigue is one of the reasons. And one mental clouding. Mental clouding means you can't concentrate. If you eat too much sugars, you can't concentrate on the work. There's one layer of clouding happens for those kind of patients. You eat too much sugar and try and see. You can't concentrate. ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆವಿ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ you can't concentrate. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Nidra is okay, but the concentration is the issue. Mental clouding happens. So because of sugar being in the sugar. So since we've already touched the elephant of the room, doctor, I was going through one documentary, I guess, the Obesity Code anta. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, key takeaway from that documentary was insulin is the primary driver of weight gain ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ಶುಗರ್, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಕಾರ್ಬ್ಸು, ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಶುಗರ್ ಎನಿ ವೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಿತಾಪತಿ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? Actually, insulin, what happens when you eat something, the pancreas produces a hormone called insulin. This hormone will try to reduce your sugars. You eat some sugars, the sugar spikes right in the body. Insulin has to be reduced by pancreas to reduce the sugars. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರೋದು. Reduce it. When you happen to eat more of sugars, more and more insulin is produced to reduce the sugars. Insulin spike ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ತಿಂದಷ್ಟು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಈಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು, ಅದನ್ನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ. After some time, for example, sugar we have taken, insulin will reduce it. ಸರಿ.
You have taken more sugar, more insulin produces. After some time, this insulin can't be absorbed by the tissues, especially in obese patients. That's the reason if you have diabetes. ಯಾಕೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು. ಸರಿ. Say you're taking sugars, insulin is reducing it. Now, over a period of time, you're taking too much sugars, you become obese and obese and obese. ದಪ್ಪ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು. ಆ ಒಬೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಆರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. So you do a test called HbA1c. You know this? What is some test called HbA1c? Okay. HbA1c is average A1c. HbA1c. Okay. Is an average sugar levels in the last 3 months. Usually they do in diabetics. If you have any diabetics at your home, you will know. They will do a diabetologist will do a test. That is called HbA1c. That indicates average sugar control in the last 3 months. It should be less than 6. If you really see, it should be less than 6. If you see a lot of youngsters who has 6.3, 6.4. Pre-diabetic? Yes, you got the point. So they are pre-diabetic. They are going into insulin resistance. They are on the way to become diabetic. So ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಆ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ I can't reverse it? I can reverse it. That's the reason there are a lot of things are there. That's the reason I'm going to explain in the last. I'll explain you about how it will be reduced. Sorry. So what happens is you have to lose weight at any cost. Losing weight is a solution. How is this and that connected? Yeah. I told now obesity, when you become obese, the insulin resistance starts. Tissue stops absorbing. Tissues are reluctant to absorb the insulin. Because you're overweight. Yes. So ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ once your obesity comes down, insulin absorptions become better. From outside, we don't require any insulin, like diabetes tablets or anything. Amazing. In the last, I'll explain how the surgery works. ಸರಿ. ಸೊ ಈ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಜಾನ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಟು ಕೀಪ್ ದ ವೇಟ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಒಂದು ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಎಸ್ ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಆ ಈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅನ್ನೋದೇ ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅಂಬ್ರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಕೀಟೋ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಲುಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್? See, the whole world is revolving around obesity. If you see 10 advertisements, 4 are regarding obesity. Explain. For example, you go in this road, you see there is a VLCC, there is True Weight, there is Herbalife. Some advertisement you see, and they will say inch loss, that will be there, this will be there. So many advertisements happen. Some people will say we can reduce 5 kg, some can 2 kg, some can say we are reducing the inch losses. Some say we do massages, some say we do that, some say we do Ayurvedic tablets, and so many things are in this world revolving around obesity. Correct. Because everyone is obese in their own way. So which is a testimony saying where the world is headed anta. Yeah, obviously obese. World is going towards obesity. And everyone wants to lose some weight. Even I want to lose some 5 kgs. You want to lose some 2-3 kgs. That's very, 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 very common tendency, human tendency to lose weight. The reason for losing weight is, one is, people are a little conscious about their health now. It's not only looks. Obviously, Instagram generation is there, so people want to look good. They want to post one selfie, so they should not look overweight anywhere. That's okay. ಆಮೇಲೆ post covid ಬೇರೆ ತರಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. One is one thing. Post covid, all this tigers has come out. Eating so much in this, tigers has become lions. Okay, that is one thing. Number 3 is even this obesity is causing little discomfort. You have some fat in tummy. You don't feel like walking, sitting, and all this stuff. That is one thing. Your dresses don't fit. That is a main problem in women especially. And many of the things, what happens is this fat here will not allow you the great moments. For example, you can't run. If there's some fat here, you can't run. You will walk slow. You will get up slow. And one more thing is, when you're a little overweight, definitely the pressure is on the knees. The knees will have wear and tear. Knee pain agatte.
You can't sit down. Okay. So luckily we don't have Indian toilets now. Obese patients go to Indian toilets, very difficult. The Western is helping them. Western toilets are helping them. So in this way, everyone is obese in their own way. Sorry. Everyone is looking for obesity treatments. Okay. But whatever you said, so many intermittent fasting, Mediterranean, paleo, so many diets have come and gone. And they're all time tested. It's not from now. 18th century, the diet started. Since 18th century, the diet started. Keto was there in 18th also. 18th century. It was very popular at that time. It was like a magic which cures all the diseases. Because once you lose 10 kgs, 15 kgs, you lose very fast. So, but what happens is, all the things which you do is a lifelong thing. It is not one day thing or 1 month thing or 2 months thing. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. Yeah, that's it. How till you want to lose weight, till you want to maintain. Okay, you said you can lose, but maintaining is more important. It's not easy to maintain. That is one thing. And what happens is, I'm doing a diet, for example. I'm following some diet. I'm not doing any specific diet. I'm doing one diet. At the month end, you will have some birthday party. You start eating one cake. Month end ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ವೀಕೆಂಡ್. I'm just telling you, if a sincere person, I'm telling for a sincere person. Okay, I'm very strict. I don't want to eat. At the month end, you will have some cake. Because you had yesterday, you will have tomorrow also. So, okay, already ho gaya, chalo, it's okay. You stop doing this. Then what happens is, those kind of things are more troublesome than doing a dieting. You will gain more weight than what you lost. For example, ನೀವು 4 kgs ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು 1 ಮಂತಲ್ಲಿ. This time 5 kgs gain ಆಗುತ್ತೆ. Because the reason is, our body is very sensitive for all these things. You can't do sudden changes for the body. For example, you are eating normally 3 times food, you are eating non-veg, chicken, everything sweet you are eating. Suddenly what you are doing, you are eating only 2 times. Okay. There is some reaction from the body also, no? So body will react in that way. Then when you stop doing this diet, all these hunger hormones will activate. You will feel more hunger than you were feeling before. Okay, I'll tell about this. So 1 month, I'll take 1 month where you are not doing diet anything. You are doing normal food. Okay, you feel okay, hunger, okay, eat normally. The next month you do dieting. 1 month ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಡೈಟಿಂಗ್. The other month, 3rd month I'm talking about, you feel more hunger than what you are feeling in first month. Then you start eating what you are eating before. 2 chapati, first month alli ನೀವು ತಿಂತೀರಲ್ಲ 3 chapati. This time you will eat 3 chapati. So in this way, losing is only 4, gaining is 5 to 6. ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಬಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನೆನ್ಸು, ನೀವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಡಯಟನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಡಯಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಡಯಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಯಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ weight, not the whole weight. For example, I'm 20 kgs overweight. I do dieting. I lost 4 kgs in first month. I'm very happy. Oh, I'm losing. Second month, I'll lose only half kg. Third month, I will lose only half kg. What happens is, this diet has the capacity to lose only this much. Beyond that, you're not going to lose. Beyond that, ಏನು ಅಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ it will not happen, no? Then this person will be discouraged. Then he will stop trusting and then he will go back to eating like before. It's not working, man. He lost 5 kg. He will not think he has lost 5 kgs. He thinks I'm not losing. I lost 4, half kg. Where is the next thing? I'm not losing it. So stop ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂತಾರೆ. And when they eat after diet, they hunger, I told, hunger becomes more and they start eating more quantity. More gulping starts. More cravings will start. Then these people land up in more weight. This is what happens in diets. And diet will not help you in losing the complete weight, because diet can help you in losing only some amount of water weight, some amount of fat weight, some amount of muscle weight. So ರೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹಂಗಾರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ? See what happens, I'll tell you. ದಾರಿ ಇದೆ, but it depends on your metabolism. Each body is different. Each body is different. Because you said BMI, I'll tell you.
If you do the BMI in BMI machine, you will get to know how much fat percentage you have, how much Muscles. physical activity, how much muscle is there, and how much of visceral fat you have. Okay. Then there is something in the last, there is come basal metabolic rate irutte. One line irutte, basal metabolic rate, BMR and ಹೇಳ್ತಾರೆ. The BMR should be one level. For example, I'm a young guy and I have something like this, so my BMR should be 2800 to 3800 kilocalories. When you see these people who are obese, ದಪ್ಪ ಇದಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, the BMR will be only 1600, 1500. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಡೈಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you have good BMR. For example, you have good BMR. It's in the normal range. You can still try dieting. ಸೊ ಈ BMR ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹಂಗಿದ್ರೆ? BMR control factors, one is age. Young people have good BMR. So Digestion capacity. Metabolism. BMR is metabolic. Basal metabolic rate. I'm talking about basal metabolic rate only. Young age, over a period of age, your BMR automatically goes down. ಒಂದು ಏಜು. ಎರಡನೇದು ಆಲ್ಸೋ ಗಟ್ ಹೆಲ್ತ್. Gut health is also very important. The gut health, what happens is, gut health is a very big topic. It requires a separate session for it. But what happens is, people doesn't know that gut also has bacteria. Microbiota, we call it as microbiota. And there's a lot of bacteria. Bacteria is not always harmful. Good bacteria is there, bad bacteria is there. Sorry. Bad bacteria will cause you diarrhea, loose motion, vomiting, and all this stuff. Okay. Good bacteria is also necessary for digestion, for motility. Just imagine if you don't have any bacteria in intestine, the food will go very fast. You will have loose motion. You see a lot of advertisements outside, probiotics and all they'll be giving. Why they go? Because they want to pamper those good bacteria. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಅದು. Ahara, and that also has some bacteria. Probiotic also. ಮೊಸರು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? So that happens. People who have loose motions and all, they take probiotics. Probiotics is the first treatment. If it is infectious, we give antibiotic. But many of the diarrheas will stop with probiotic itself. Correct. A lot of Sporulac, Visilac, so many names will come here. Probiotic, Yakult, something, so many. Curd is a natural probiotic. So this is what happens. The bacteria, what happens? This bacteria in the intestine are very, very sensitive. When you eat sugar, this bacteria, the whole microbiota changes everything. The gut system is changed when you eat too much sugar. Okay, ಅಂದ್ರೆ good ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ, bad ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಾ? No. Forget about bad bacteria, because bad bacteria will have loose motion, some difficult thing. We are not talking about bad bacteria, good bacteria. So once you eat lot of sugars, this good bacteria can't process too much of sugars. Understand? Definitely it is related to metabolic rate. This gut is related to metabolic rate. ಬೇಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. First what happens? Fast absorption ಆಗುತ್ತೆ. Sugars in ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ fast absorption ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ they will ask more. And you start eating more and more and more. And over a period of time, definitely you are going to get more obesity. No wonder ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. 100%, yeah. Because you want more sugar. Sugar is like this addiction. This is the science behind why bacteria. You eat something and so microbiomes are controlling your cravings. 100%. Gut has a lot of connections. To the brain. Everything is interrelated. Body is like a complex network. Why we praise God? It's very difficult to understand the mechanism. Everything is interrelated. If you eat more sugars, you will have fatty liver. The liver will be fat. I mean, there is a lot of fat deposition on the liver. As the fatty liver goes in stage 1, stage 2, stage 3, over a period of time, it will land up in liver damage only. Understand, right? That's what happens with the people. Obesity, they think it's very nice. They're looking very cute, chubby and all. Inside, I see. For example, today's patient I operated. She looks very nice from outside and everything. The liver looks, there is a lot of fat in the liver. Too much of fat. Which is actually damaging the liver. The liver has already started. That changes, I can see. Liver is very smooth organ.
The bumpiness is there in the liver, just like we have potholes in our roads. The bumpiness is there. Whenever you see bumpiness in the liver, then you know that the liver damage has already started. That happens with too much of sugar consumption, too much of fat consumption, everything. So, any symptoms that, it's a sub road that we've taken liver. Any symptoms that one should watch out saying ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ? means liver ga? Jaundice. Jaundice indicates that your liver is not functioning well. Swelling in the feet indicates that your liver is not functioning. The liver may not producing albumin well. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Any hematological disorders indicate that your liver is not INR. We call it as INR. Body coagulation capacity is also related to liver. So tracing the conversation back to, you were talking about BMR. ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಡಯಟ್ ಮೂಲಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಡಯಟು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದು ಇಸ್ ನೌ ದ ಸರ್ಜರಿ ಲೆವೆಲ್. See, diet constitutes 80% of the weight loss. Still a big number. 20 is only exercise or workouts or body training and all. See, many people, what they do is, they do a lot of workouts. After gym, they come and eat a lot of burgers. They eat burgers and carbs and pizzas and all. Everything is best. Yeah, the reason is, diet. This gym is not major reason for weight loss. It is the diet which is responsible. No, if you maintain diet along with the gym, then the results are good. So 80-20. 80% is what you eat. Gym. Diet. And then only 20% is your workout. Body weight. Workout, exercise, walk, whatever it is. Okay. So to sum the whole conversation up, we understood the theory of insulin. Yep. So out of these idala, as a doctor who's certified and who is supposed to comment on these things and not influencers or anybody, do you advocate frequent small meals? Yes or no? Yes. Intermittent fasting, do you advise it is good? Yes, it's good. Intermittent fasting ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದಿದೆ. Yeah. ಪೀಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯು ಸಿ ದೀಸ್ ಅನ್ಟೈಮ್ಲಿ ಡೆತ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಡಯಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ವಿಲನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ us understand? See, I'll tell you one thing. You said about small meals. Why I said small meals? When you eat food, if you eat small meal, the insulin spike is less. The whole concept is that. And you give a gap. So this insulin will reduce the sugar. Again, you give a gap of 2 hours or 3 hours. Again, those insulin, small spikes will be there. Small spikes in the insulin, it will not damage anything. It's always helpful. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗು ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಯು ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಕಿದಷ್ಟು ಯು ಫಾಸ್ಟ್. See, what happens in intermittent fasting is, for example, 16-8 in 24 hours, 12-12 means 12 hours you're eating, 12 hours you're not eating. 16 hours you're eating, 16 hours you are fasting, and 8 hours you are not eating. In this way, what happens is, you will push your body to the ketosis. ಸಾರಿ, ಕಿಟೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹಂಗರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಂಗರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ದೇ ಲೂಸ್ ವೆಯ್ಟ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನನ್ನ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಂಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟೋ ಇನ್ನೇನೋ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೊಬ್ಬನ್ನೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ದೇಹ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 16:8, 12:12 ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್? See, madam, I'll tell you one thing. It is not one tablet for every disease. Customization is very important. You go to a tailor, he will not stitch the same pant for me and him. ನಿಜ. Definitely it's a tailor-made approach. So every patient is different. See, what happens? ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ BMI ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. So coming back, now first we spoke about the diet and to what an extent obesity can be controlled.
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್. Yeah. ತುಂಬ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಬೇಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೌದು. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನೇನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ ದ ಗೇಮ್, ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸಸೈಸು, ಥ್ರೂ ರೈಟ್ ಈಟಿಂಗ್, ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಬೆಸಿಟಿ? ಎನಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್? See, hormonal changes are very difficult, which is not under your control. But at least there is something which you can really control. Your stress, you can control. Your sleep, you can control. Your food eating habits, your temptations, you can control. For example, the house is added biryani. You can control by not eating it. Correct, right? You can control it. So in this way, young people, definitely those PCOD changes are there. That hormonal changes, I said, the thyroid things and all. For example, two young girls are there, 24 years. One is gaining weight too much of rapidly. For example, she may be having hormonal issues. Who knows? Unless you test it, you will never know. The other lady, for example, two ladies are there. One is gaining too much of weight. Thus, lady may be having cyst in her ovary. Who knows? You have to check it. So, the blood test and all, you can't bypass those things. Unless you do the complete analysis, you will never know what is this is happening. Here in India, what happens is, many people think the doctor who advises lot of tests is a bad doctor. ಹೌದಾ? They think like that, right? ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟು ಈ ಟೆಸ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. See, that's a different issue. Maybe black ships are there in every profession. ಸರಿ. We're not talking about those money mongering people. So what we're talking is, so those kind of people has to do blood tests to become at least conscious. What's happening with their body, at least we should know, right? So you are updated in iPhones 15 to 16, 16 to 17 and all. We are not updated what's happening with your body. ನೋಡಿ. So, for example, if I feel there is fatty liver in my liver, for example, I should be conscious that I don't want to eat sweets and I should avoid at least. Okay, I'm going to pre-diabetic stage. At least I can avoid something and come back to this. I want to lose 5 kgs. This self-consciousness is very important to prevent major diseases. I know I shouldn't be asking this question, but still out of, having some boundaries to one's lifestyle. ಈಗ ಶುಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಲೈಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನೀವು ಬೀಳ್ತೀರಾ? ಹೂ ವಿಲ್ಸೆ, ಈಗ ಮೊದಲು ಕೇಳೋರಲ್ಲ, ಈಗ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್, ಆ ಥರ. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೇಕ್ಸ್, ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟುಡೇ, one pastry once a week, ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಜನರಲೈಸ್ ಆರ್ that's a wrong thing? No, that's a wrong thing. See, there is something, craving and food habits differ from time to time. For example, Monday it may be different thing. For example, you have a lot of sweets at your home, but you may not feel like eating that day. Saturday you may have less sweets, but you may feel like eating. So there is no customized, no standard thing, this much you can have, this much, no, nothing like that. Everything is calorie. Sugar is a sugar. Sugar is dangerous. You want to live longer, avoid sugar. Simple. You want to look young, 3-4 years younger than your age, stop sugars. You will look younger. Correct, right? Absolutely. Thank you, doctor. So now we spoke about lifestyle, food habits, hormones, stress. ಇವತ್ತು ವೆರಿ ಫನಿಲಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ವಾಚ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್, ಗಾರ್ಮಿನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಟ್ರಿಗರ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ವಾಚ್. ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಾ 25-30 ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ನೋಡೋಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಂಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಐ ರೀಡ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ಐ ಕೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಟ್ ಚೆಕ್? Stress is all about your hormones. Again, these hormones are different. Stress is something, how you react to a situation. Correct, right? If there is a fire here,
those fellows can run out. Hey, fire, fire, fire. That's their reaction. I can say, okay, fire. Pani dal do acha ho jayega. That's my reaction. That's how you react to a situation. Okay. That reaction, running, fear reaction is the corticosteroids which are released in the body. That's natural phenomenon. Understand? If snake comes, fear is natural phenomenon which is happening. But how nicely you deal with it, that is very important. For example, brain has, stress is related to brain. Everyone knows about it. There is something called dopamine, serotonin. And a lot of endorphins and all the stuff, happy hormones and all. Why people go to exercise? Why they go to gym? Because endorphins are released. Why people walk in the park? Why Kabban Park is full always on Sundays? Not for time pass. It is for health. The reason is when you walk in an open area, your body produces serotonin. Your brain produces serotonin, which will give feeling of happiness or well-being feeling. Many people, what they have is they lock in the rooms. Nowadays, why people are going into depression? Young people. They lock themselves in the rooms. They'll be watching some movie, screen time and all. Like this room, they'll be watching everything. They lock everything themselves. They are more depressed because they are not going out and walking. They have less serotonin ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ, ಹೌದು ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಕೆಮಿಕಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, if you really know stress, how it is, stress what happens is sometimes it may not be under your control. There is chances that it may not be under your control. For example, you have work stress also, you have kid stress also, you have that stress also, career stress also, patient stress. So many stress can be there. But how you react to situation. For example, how people compensate this is by doing regular exercise. By doing regular exercise, what happens is it calms your body. It will make you fall asleep earlier. Understand? In that way, the next day you are less stressed than the previous day. Backlog clear ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. That's the thing. And it may not be a workout. It can be a small walk also. But I think preferably treadmill is a good thing. Doing treadmill is very important. The reason is... Stress? The reason is, I'll tell you. When you walk now, one is the metabolism will increase in your body. When you walk, when you run, I told na, this serotonin will increase in your body. In your brain. So automatically thus that will take care of your some part of the stress. Walking and meditation, definitely meditation has role. It can be any type of meditation. It not be yoga all day. It can be namaz also. It can be a prayer also. It can be going to church also. Anything which is meditation, that will release the stress. It can be gardening, it can be gratitude, it can be reading journal, it can be writing journal. Anything which relaxes your mind. So here, what we do is basically, when you are stressed, you go and watch Netflix. Screen time increases your stress. How many people know it? When you watch too much of screen time, it will increase your stress. How? For example, you waste a lot of screen time. This automatically makes you more anxious. If you want, you can try and see. You watch completely every day one movie for 7 days and you see how you are feeling compared to last week. So more of the hit is coming to the brain and brain is asking for more. That is dopamine shots. Brain is asking more dopamine shots, which you can't provide every day. Correct. That's the thing. So hangagi, that's how I should break the pattern. I should know how my body functions, what is doing what. Avoid screen time, less screen time as much as possible. We can't avoid, but everything is related to phone and all these things. So, but still you can avoid whatever is possible. So this is how you understand stress. Activities which can help you maintain stress levels. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. And how you react to the stress. As I told, very primary, that is important. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಕೆಲವರು ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದವರೇ ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ನಾನು ಅಂತ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಯು ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟೆವರ್. ಎನಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್? I'll tell you what is happening. Basically, I am an obesity doctor. I'll be talking about obesity. Bojju bagge. All these patients who have obesity, definitely they have mental issues. Some sort of mental issues. Andre?
ದಪ್ಪ ಇದೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ some type of stress will be there. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Some type of depression will be there. Obese patients, doppa patients. ಎಮೋಷನಲಿ ಅದೇನೋ Emotionally, they're very sensitive. They are like small kids, obese patients. Understand, right? Even though they're 150, 140 kgs, they're like kids only from their brain. ಸರಿ. The reaction is very horrible. They can't react. They don't know how to react. For every small thing, they react in a... ಹೌದಾ ಹಿಂಗೆ. So how do I rewire? See, they have to lose weight. That's the only solution they have. Losing weight is one thing. Sleep is one thing. And number 3, relaxation is very, very, very important. Relaxing your brain it can be any form. It can be a small music also. It can be a small walk also. It can be doing something which you like. As you said, gardening, sleeping, anything. Knitting. Anything, whatever it is. I think that's the only way to do it. And what happens is, it is not one day thing. It's everyday thing. Because today you reacted well to the stress. Tomorrow, if you don't react well, some reactions are there which it is not under your control. Uncontrollable anger. Any handbook that I should have? How to control my reactions? Nim prakara? No. I'll tell you, whenever you are angry, please sleep. Go and lie down. That's the only thing. Because if you react, the opposite person also will have reaction. The conversation becomes more and more and more, and you start hitting each other. When you hit each other, the trauma is bigger on the brain. Correct, right? Physical trauma is bigger than this thing. Absolutely. So you lie down, you just cut the conversation, go. Because for example, I think you saw one, I don't know I should say this or not, you saw one Netflix series. Someone said, I don't take stress because it affects my skin, something. It becomes very viral. Howda? Some lady, Bollywood wife, something in Netflix she was telling. Okay. Sorry. If I love myself, I will not react much to stress. Self-love. That is self-love. ನನ್ನ ದೇಹ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ for me, my mental health is more important than anything for me. You should know how to look at that perspective and utilize it ಅಂತ. So thanks. Last ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು is sleep. After this I want to now start the whole chapter about bariatric surgery, ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಎತ್ತ ಎಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟುಡೇ ಅಗೇನ್ I will probably give all the gairs the credit to an extent. ನನಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಲೀಪು, ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪು ಈ ಥರ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ವೈಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಲೀಪ್. ಇನ್ಯಾರೋ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಡೀಪ್ ಸ್ಲಂಬರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ವಾಚಸ್, ರೆಮ್ಮು, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಐ ಮೂಮೆಂಟು, NREM. ಏನಂಗಂದ್ರೆ REM is rapid eye movement. N is NREM, non-rapid eye movement. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಜನ್ರೇಷನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ 5-6 ಅವರ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಅದು ಈ ವಾಚ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ 8 ಅವರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅ ವೇ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ See, what happens is, with trackers. See, when you sleep, when you close your eyes, the eyes will be moving like this, right? You watch my eyes. It will be moving like this. Over a period of time, you go into NREM. Initially, you go into REM. Rapid eye movement. You'll be moving all. Over a period of time, you go into NREM. NREM also has 4 stages. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Deep sleep adu. The more the stages, it's more deeper. Sorry. So people require at least 4 to 5 hours of this deep sleep. Understand, right? Uninterrupted sleep. That's the reason it's better to switch off your phones or put in airplane mode or whatever. So ಈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ REM. Yeah, it's in REM. ಸೊ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕನಸು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ದು. REM. There's REM. So deep sleep is a state wherein there is no distraction. I'm just very deep, like anesthetized. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ am I paralyzed? 4. Stage 4 of NREM. So deepest part of the sleep. Whole body is paralyzed. Very deep. ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು I can't move my body, is it? Yeah, that is NREM. And I think what happens is NREM, what happens is when you are happy from inside, there is a very high chance that you will go into NREM. When you are stressed out, tomorrow I have to go somewhere, I have to do something, I have to get up at 5 o'clock.
then definitely those sleeps ಹೌದಾ? are definitely, no? For example, you have some interview in the morning 5 o'clock. You get up at 5 o'clock. Do you think you'll have peaceful sleep? You can't have. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರತ್ತದು. 100%. You have flight tomorrow to Bangkok. Will you sleep? No. Some people will sleep by happiness. But generally you may not. You will be like, I have to get up at 3 o'clock, get ready, go there. 1 hour I have to be prior. Like these things. ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೀಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನೈಟ್ ರೂಟೀನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಗೊತ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದೇನೋ ವೈಟ್ ಲೈಟು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ? See, actually, sleep is very difficult to explain because it is something subjective. It is not same for the same people. See, you can't do anything, but they say a lot of people, for example, some people get sleep by taking books only. Like this, if I take book 5 minutes, I'll get sleep. Understand, right? Some people, what happens, unless they watch movie, they don't get sleep. So many are there. But I feel now, better after your dinner, you at least keep a gap of 2 hours or 3 hours between your dinner and sleep. Try to eat early. So what happens? All the food will be digested well. So you need not worry about the fullness of the stomach and all. Even in your sleep now, when if the tummy is full, you don't get sleep properly. I think you have experienced those things. So give a gap of 3 hours. And after your dinner, you walk for half an hour. Brisk walk or something like that. Treadmill or something like that. So that will make you mentally fatigued. I mean, little tiredness to your brain. And physically also you may require some rest. So in that way I think you can get good sleep. ಆಲ್ಸೋ 4 PM ಆದಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್. I'll tell you, to be very frank, this caffeine is very, this one, that will take away your sleep. For me, for example, even if I take coffee in the morning, I don't get sleep in the night. ಹೌದಾ? Very sensitive. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು Sleep, what happens, na? There's something called reticular system in the brain. ಏನಂಗಂದ್ರೆ? Reticular, like this reticular system. Like a complex system is there in the brain which is responsible for the sleep. When it is dull, the sleep is there. ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ Active, the sleep will not be there. This caffeine will go and activate it again and again. Chalo, good job. ಈ ಅಮಿಗ್ಡಿಲಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ? No, reticular system is there in the whole brain. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಮಿಗ್ಡಿಲಾ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. There's so many parts and so many. ಸರಿ. Brain has 2 parts, cortex and medulla. Cortex, the upper part is cortex and medulla, like that. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿತ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ಬೆಟ್. ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎನಿಮಿ. ನಿಜಾನಾ ಸುಳ್ಳ? Not exactly, partially true. In moderation, it's not the enemy. No, because carbs is required. 60% we require carbs only in the body. For all the energy functions. Yeah. For brain, ಅದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇದು ನಾನು ಫ್ಯಾಟ್ ತಿಂದರೆ ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀನಿ. ಈಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಮೀ ಫ್ಯಾಟ್. Obviously. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಯರಿ, ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಬೇಕು 1 ಸ್ಪೂನು 2 ಸ್ಪೂನು, ಒಮೆಗಾ 3 ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರೀಸ್ ಇದೆ. Body requires at least 7 to 10% of fat. 60% is carb, 30% is protein, 10% is fat. Approximately, if I divide like that. So fat is also required for the body. ಸೊ ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು? So that's what I'm saying. 10% of what you're eating. ಥ್ರೂ ತುಪ್ಪ? Food. And any other, your favorite, say, fat categories of food? See, there are some good fats are there, bad fats are there. Avocado ಇದೆ. Good fat is all this avocado, badam, kaju, and all are good fats only. You can have in moderate quantities, anything. Cardio is the best way to lose weight. Is it a myth or truth? Yeah, it is for weight loss. Cardio is for weight loss only. So That's good only. You can target I feel cardio is best for me to lose weight for my body type. So you run, you walk, you swim. Treadmill. Okay. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, 6 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ. Nothing like that. See, what happens is you should do treadmill settings according to your body requirement.
For example, if my knees are hurting, if I put in 6 and all, don't put it. Run in 4. I don't go beyond 4. I want to be, my knees also be safe, right? So walking or running, ಯಾವುದು better? Running will help you in losing weight more than ಹೌದಾ? walking, yeah. Obviously. But you have to check your heart condition before running. ಅದು ಇದೆ. If your heart condition is not good, then better not to run. ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇದರ್ ಆಲ್ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸು ಏನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ It's all customization. Doctor. ಟಾಕ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ. Yes. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಲೈಕ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು, ಕೈ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ? See, what happens is, everyone who calls me for weight loss, they will say, I have vatte bagalli jasti fat ide. Our distribution itself is like this. We can't do anything for it. See, what we can do is, I said, carbs, if you cut down the carbs, little fat content will reduce here in tummy area. Any white rice, white maida, everything, sugars, any white, if you reduce, definitely you will not completely get rid of it. At least you can prevent it growing further. And losing little bit of it. You stop eating sugars, this tummy will be better. It will go a little inside. Understand, right? Sugar is the main thing. But our lifestyle is like that. We start sugar from morning itself. ಕಾಫಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು Sugar, whatever. Maybe not be direct sugar, indirect dosa, gesa is also sugar only. ಥ್ರೂ ರೈಸ್, Yeah, carbs. ಥ್ರೂ ಕಾರ್ಬ್ಸ್. Idli is also sugar only. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಥ್ರೂ ಫುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಟು ಇದು ಲೂಸ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಥ್ರೂ ವರ್ಕೌಟ್? Workout, yes, you can target. You can definitely target by doing strength training exercise and weight lifting. Lifting weights, you can lose weight. Again, you can target also, for example, abdomen, you can do the abs part. You can do, if hips you have more fat, you can do squats. ಸೊ ಆ ಥರ You can target it. ಈ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನರು ಇದೆಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ? But I have not used it any on my patients, so I don't know about it. It's a controversial topic. Yeah, I have not used it for my patients, so I never use it. Which means to say you don't vouch for it. I don't have a confidence on it. Because it's less understood. We don't know the mechanism, long-term side effects. We don't know all these things. So better if you don't know about it, better don't prescribe. Eating late at night causes weight gain. 100%. We just understood the mechanism. Scale is the best measure of progress. ಅಥವಾ BMI. True. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಣ್ಣ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಲ್ ಪವರ್. Is it true? Not all about willpower. Partially true. Anything which is related It's a starting point to lose weight. That's it. ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹಶ್ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ನು, ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಕು, ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ದಪ್ಪ ಇರೋರು ಒಂದು ವಾರ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಯೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ವಿಚ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆಚೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಬೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ, ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ? See, always negativity spreads faster than fire. Correct, right? You come to my hospital. Today also I just did one surgery and came. She was 115 something. She was already walking. I made her walk and came here. ಹೌದಾ? ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ ಥರ ಬರ್ತೀರಾ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟೈಮಲ್ಲ? ಓಕೆ. ವಾಕ್ ಥರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ನಾರ್ಮಲೈಸ್, to remove the taboo. As you rightly said, there is a taboo behind it. So just to remove the taboo, I do this. So what happens is, why is there a taboo? You said negativity ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, the problem here is, some person somewhere would have done some surgery and someone would have died and all this stuff. That's how people talk about it. But they don't talk about hundreds or thousands of patients who get well. How many we operate? Today also patient. Do you think
Do you think I can do this surgery if everyone is dying? So, to be very frank, we are not killing patients. We are there to live longer. We are doing surgery so that they live longer than what are expected. For example, your body, you carry 2 bags. How long you can walk? ಹೌದು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತೀನಿ ನಾನು. 1 bag is ಇನ್ನೊಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. no bag. ಮೇ ಬಿ ಟಿಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಮೈ ಬಾಡಿ. That's what I do. I reduce the luggage from the body. In the fat. Not fat exactly. But I lose weight, everything. Whole weight. Okay. So in that way. So that's what I do. Why people are confused that what I'm doing is wrong? Why is the fear? ಅಂದರೆ ಈಗ ಡೆತ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, 40 yearsಯಿಂದ ಇದೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? The problem is people think this surgery can be done anywhere. Just like a hernia surgery, gallbladder surgery, some nail removal, something. You can do in a nursing home nearby or a home. They think like that. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಮಾಡಬಾರ್ದು. Help us now understand how to pick correct the surgeon, right correct surgeon. surgery. Correct surgeon, how will you select? By seeing what training this person has got. Has he really got trained in this particular surgery? How many places he has trained for this? How many years he has trained for this? That is very important. Correct hospital. A good surgeon can't treat a patient in a bad hospital. Absolutely. Good infrastructure. Correct surgeon, correct hospital, correct team is also very important. Good anesthetist is very important. Understand, right? If a person is 150 kg, he should be trained in giving those patients anesthesia. I may be good surgeon, but the anesthetist is not good, means how will you? So everything is very, very important. 5 ಬೆರಳು ಸೇರಿದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ. Correct. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್, ನನಗೀಗ ಫಸ್ಟು this is the thing what those people are lacking. They have done somewhere to reduce the price, something like that. So what happens is definitely, so inexperienced person can definitely not do the surgery well. So if they die there, we are not responsible. Firstly, how does deaths happen? See, deaths happen if the surgery is done with a below standard infrastructure. ಅಂದರೆ? For example, the surgery is done with a suture, which is below average standard. China made suture. The surgery is done with staplers. The surgery is done with staplers. Crazy. Are you kidding me? No, that's how the surgery is done. Okay. It is what happens. It is not cutting surgery. I'm not cutting the tummy and doing this. Do you think it is like this? I No, think right? it is on pipe. Laparoscopy. Keyhole surgery. You say keyhole surgery. Laparoscopy if it's difficult. Keyhole surgery. Sannarandra mukhantra. Small holes we put, and with the help of camera we do surgery. ಹೌದಾ? Small holes only we do. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ That day is gone that we're cutting and nobody does like that. So people think it is like this. Many people are in the fear that they still think, cut like this, open and do a surgery. No, we don't do like that. It's a small keyhole. So firstly, help us understand how bariatric surgery is done so that we understand the That's what I'm fundamentals. explaining you. Yes. Surgery is done with a small keyhole. Sir. It is not cutting open. That is one myth. ಆಯಿತು. Many people are feared that it is open and all. Very difficult. Okay, that is one thing. Number 2, they will definitely take that negative thing more better way than the positivity. Okay, ಅಂದರೆ? For example, I have 5 patients waiting in the launch for me for the consultation. 5th patient has come, and this patient is planning for surgery. Those 4 would have done surgery. These 4 people will be taking, हमने surgery करवाया, it's very safe, we have done surgery, I have done 1 month back, he has done 3 months back, like this, we have lost good amount of it. That person will not take this people's review. He will take something he heard in the TV, some of your, some of the person who, some relative who would have said that, ये कराने के बाद मर जाएगा, someone will die, और ये करा के उसकी लाइफ कम हो गई. This is what happens. People attract to negativity more than the positivity.
ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಫಿಯರ್ ಅವೇ? ಅಂದರೆ ಈಗ ಭಯನ So what happens is we make them sit to the people who underwent the surgery and they'll better the people because seeing is believing, right? They see them, they talk to them and they get convinced many of the times. Or sometimes what we do is we call them for our meetings. We do meetings, support group meetings we call it as. Post-surgery, every 6 months or 7 months we do one meeting. What will happen in that meeting, all the post-surgical patients come there and sit and discuss together. They can attend those meetings, so the fear will be removed. ಸರಿ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಆ ಕೀ ಹೋಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನೇನು ಆಚೆಗೆ ತೆಗಿತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್, ವಾಟರ್? We don't remove anything. ಮತ್ತೆ I don't remove anything. ದೆನ್ What I do is, this is not ಹೊಟ್ಟೆ. ಹೊಟ್ಟೆ is inside. The stomach bag. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಫುಡ್ is to go from the major part of the stomach, small intestine is to go like that. Now it will go to smaller part of the stomach, then bypass some part of the intestine, go there. Basically ಒಂದು ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಊರಿಗೆ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೂಟು ಒಂದು ಬೈಪಾಸ್ ರೂಟು. ನಾವು ಬೈಪಾಸ್ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರೂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ಆ ರೂಟ್ ಬೈಪಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮೇನ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಏನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಇಂಥ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಇವಾಗ 15 to 20% ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್ 3 times 4 to 5 times ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇರೋ ಫ್ಯಾಟು ಅದಾಗದೇ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದರ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯೂಶಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಷ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಈಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಫುಲ್. ಹಂಗೆ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್, ಓಕೆ ಫುಲ್, ಸ್ಟಾಪ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನಂಬರ್ 3, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, BMR ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿದು. ಬೇಸಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ? ಸ್ಲೋಲಿ 8 months. ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕದು ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ 40 kgs ಓವರ್ ವೇಟ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 35 kgs ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ kg/kg. ಇನ್ 8 months? ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ 8 to 10 kgs, ಆವಾಗ ಸ್ಲೋಗ 40 kgs. ಸೊ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡೀ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಈಗ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು kg ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿನೇ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ದು 8 months ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದು ಏನು? ಸರ್ಜರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಜರಿ ಎಸ್, ಒಂದೇ ಸತಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೈಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ 60. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ 100 kgs, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ 100. ಯು ಆರ್ 40 kgs ಓವರ್ ವೇಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 80 to 90% ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು 36 kgs ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಥರ. ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು 8 months ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಟೈಮ್? ಸ್ಲೋಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಾಲೋಅಪ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ? ಬರಬೇಕು, 3 months once ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನಾದ್ರು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ? ಇದು ಓನ್ಲಿ ದ ಸರ್ಜರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ನು ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಸಡನ್గా ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ಲ, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಫುಡ್ಡೇ ಮೇನ್ಲಿ ಫುಡ್. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದಾ? ಯಾವ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು? ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಡೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೈಟ್. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ 15 days ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಜ್ಯೂಸ್, ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತೊಗೋಬೋದು. 15 days ಆದಮೇಲೆ ಸೆಮಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್, ಇಡ್ಲಿ, ಉಪ್ಮಾ ಆ ಥರ ತಿನ್ನಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಮಗು ಕೊಡೋ ಥರ ಫಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ರೀವೈರಿಂಗು?
ಸೊ 1 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ತಿಂತಾರೋ ಅದು ತಿನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ಹೌದು ಆ ಥರ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸು, ಸಾಲಿಡ್ಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ನನ್ನ ಖಾರ ಗೀರ ತಿನ್ಬೋದು ಓವರ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ? 1 to 2 months, 2 months ಆಗುತ್ತೆ. 2 months ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ರೇಷನ್. ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯು ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. 1.5 year ಆದಮೇಲೆ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೋತಾನೆ ಇರಬೇಕಾ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ? ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 year ತೊಗೋಬೇಕು. ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು. ಏನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು? ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ B12, ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ತೊಗೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗೂ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಲೈಪೋಸಕ್ಷನ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ, ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ. ಲೈಪೋಸಕ್ಷನ್ನು ಬಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ. ಅದು ಲೈಪೋಸಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತೆಗಿಬೋದು ಆಚೆಯಿಂದನೇ, ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅದು ಸೇಮ್ ಹೋಲ್ ಕೀ ಹೋಲ್, ಬರೀ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ತೆಗಿತಾರ? ಬರೀ ಫ್ಯಾಟೇ ತೆಗಿತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಪೋಸಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಾವು ಲೈಪೋಸಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಫರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಇದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಾ? ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್? ಸಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ವೆಯ್ಟ್ ಯು ಲೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲೂಸ್, see what happens in bariatric surgery, fat goes from everywhere. For example, I'm like this, I'm losing 40 kgs, 2 kgs from here, 2 kgs from here, 3 kgs, 5 kgs, like this it will go. Artha iralla. So if you do the tightening exercises, for example, you do the workouts and all, you can prevent it. May not be 100%, but you can definitely prevent it. ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ನನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ ಮೈ ಲೈಫ್? Yeah, most of the time what happens, one surgery should be enough, most of the people. But some people are indisciplined. ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ನೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ನೋ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ನೋ ಶುಗರ್ಸ್, ನೋ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ನೋ ಕೋಲಾ ಪೆಪ್ಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ವೇ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಥಿನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸರ್ಜರಿ bypass what we do, but still there, not everyone is 100% and all, but still we can prevent it. That's the reason follow-up is important. ಈ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ? Initially yes, initially it will increase, but it's up to you how you maintain it. So Half an hour walk is mandatory post surgery, compulsory. All your life. It's better if till you want to be thin. ಈ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈಗ ನಾನು ಪೇಷಂಟು, ನಾನು ಏನೇನು ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಡಾಕ್ಟರು, ರೈಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನು, ರೈಟ್ ಟೀಮು, ರೈಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು, ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಈ ಥರ ಏನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಹಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅನಸ್ಥಿಷ್ಯ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಸ್ಥಿಷ್ಯ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಚೆಕಪ್ ಬೇಕಂದರೆ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸು, ಲಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸರ್, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೇಷಂಟ್. ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಿಲ್ರುಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್, ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಒನ್ ಇಂಟು ಅದು.
ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಮಧ್ಯ ಈ ಸ್ಲೀವ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೆಕ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಪಾಸ್ ಇದು ಎರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಅವನು ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಇದೆ, 38 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಇದೆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಲೀವ್, ಬೈಪಾಸ್. ಸ್ಲೀವ್ ಏನಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಲೀವ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆಲ್ಲ 80% ತೆಗಿತೀವಿ. ಹೊಟ್ಟೆ 20 ಸೈಜ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. 80% ಹೊಟ್ಟೆ ತೆಗೆದೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಲೀವ್. ಸರಿ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಜರಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್, ಸ್ಲೀವ್. ಬೈಪಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ನನಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು? ಯೂಶ್ವಲಿ ಶುಗರು, BP, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಭಯ. ನಾಟ್ ದಟ್ 80% ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20% ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಈ 20% 40% ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಗಿದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಲೀವಲ್ಲಿ, ಬೈಪಾಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ತೊಗೋಬೇಕನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನ್ಯೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನ್ಯೂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ತೀವಲ್ಲ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ 2 ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ನಾವು ಇದೇ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ತುಂಬ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಸರ್ಜರಿ. ರೊಟೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ? ಅಂದರೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಸರ್ಜರಿ ಬರುತ್ತೆ? ಏನಿರಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೀವರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಥರ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, 0.5 to 1% ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ಜರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಲೀವು ½ an hour ಆಗುತ್ತೆ, ½ hour. ಬೈಪಾಸು 45 minutes to 1 hour. ನಾನು ಫುಲ್ ಜನರಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ? ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ. ಓಕೆ. ಈ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸು ಈ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸಲ್ಲೂ ಏನೇನು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಾರು ಇದೆಯಾ? ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ನು ಏನು ನಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಅದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದೆ 2-3 years ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 4 ಇಡ್ಲೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ಅಟ್ ಒನ್ ಗಲ್ಪ್, ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ಟಮಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಚ್ ಆಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೌಟು. ನಾನೀಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ತುಂಬ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು 1 year ಆದಮೇಲೆ. ಓಹೋ, 1 year ಆದಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 year ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ? ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಒಬೆಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಯಾಬಿಟೀಸು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಪ್ನಿಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೂನ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಹೌದಾ? ವೆನ್ ಯು ಡು ಸರ್ಜರಿ, ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶುಗರ್ಗೆ, BPಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಪ್ನಿಯ ಮೆಷಿನ್ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು. ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, CPAP ಹೇಳ್ತಾರೆ, CPAP ಬೈಪಾಪನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಲೀಪ್ ಮೆಷಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ 80% 70%. ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಮಂಡಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ,
ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 4XL 5XL, now they fit into M and S. So that's psychologically, that's also look wise cosmetic. ನೈಸ್. ಈ ಇಂಟ್ರಾ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ? ಆಪರೇಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನಾ, ಅನಸ್ಥೀಷಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಸ್ ಸರ್ಜನ್. ಏನಕ್ಕೆ? Because anesthesia for obese patient is not easy. Putting anesthesia tube and maintaining the vitals during surgery is not, it's a challenge. So that if the anesthetist is good, definitely that chance. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರೋರು ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕೀಮೋ? ಇಲ್ಲ ಕೀಮೋ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಒಬೀಸ್ನ there is a chance of recurrence. Cancer coming back is very high when you're still obese. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶುಗರ್. When you lose weight, then definitely. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆಗೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪಾರ್ಟಮ್ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ? ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಪು. ಪೋಸ್ಟ್ಪಾರ್ಟಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ವೆರಿ 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 ಕಾಮನ್. ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್? ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಶಲಿ ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6 months ಗ್ಯಾಪ್. ಹಾಂ, ಈ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇದು ಪೇಷಂಟ್ ಲೈಫ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 2025 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನಿದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು? ಫ್ಯೂಚರು ಸ್ಟೇಪ್ಲರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಟರ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೇಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಟರ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆಮೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಾ? ರೋಬೋಟಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸಣ್ಣಂದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಬಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಕನ್ಸೋಲಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಥರ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಪಕ್ಕ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇರೋ ಥರ ಓಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಅದು ರೋಬೋಟಿಕ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಬರೋಕ್ಕೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಜನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 1 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 lakh. ಬಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ರೋಬೋಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಯ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಪೇಯ್ನ್ ರಿಕವರಿಗ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಎಸ್ ಎಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ವೇಟ್ ರೀಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪಿ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ರಿವಿಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಡೈಲೆಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಸ್ಲೀವ್ಗೆ ನಾವು ಬೈಪಾಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈಪಾಸ್ಗೆ ಸ್ಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 80% ಸ್ಟಮಕ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಸ್ಲೀವ್, ಇದಕ್ಕೂ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬೈಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಲೀವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 80% ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಹೌದು. ಸೊ ಆವಾಗ್ಲೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೈಪಾಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅದರದ್ದು. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆಯಾ, ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಒಬೆಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದೆ. ಒಬೆಸಿಟಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 5 to 10% ಇರಬೇಕು.
ಬಟ್ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ 15-20% ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಗೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಪೇಷಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏನೇ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಸಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ bariatric surgery because everyone is getting obese. Correct, right? But people who are opting for surgery is very less. If you really see that population crowd, we are not even addressing 1% of it. That is the whole concept of increasing awareness. You want to increase awareness, that's very safe. Through helping them understand how to choose the right surgeon, the infra, what are the types of surgery, post recovery, pre. Yes. ಇಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು 1 hour ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ವಾರ? 1 hour. ಸಾರಿ, 1 hour. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಸರ್ಜರಿ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಡೀಟೇಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಸಮೇತ. ಹೌದಾ? ಪೇಷಂಟ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಸಮೇತ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ that's the decision. Surgery is like a family, whole family has to involve in this. True that. Otherwise, mother will tell why you are done without informing. Father will say why you didn't inform me. That's a big problem happens. ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾಳೆ ದಿನ ಅನ್ನೆಸರಿ ಇದು unnecessary everything goes well, okay. But if it doesn't go well, then the blame, discussion, fights, so many things will happen. So it's better family sameta ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸಿಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತಗೋಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಟುಡೇ? 3.5 something in average cost. 3 to 3.5 minimum. If it is deluxe room and all, it will go higher also, but still I'm talking about 3 to 3.5 something we are looking at it. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ಯೂಶಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ? 2 days. 2 ಡೇಸಾ? ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಈ ತುಂಬ ಮೋಸಗಳಾಗತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ಸು ಅವು ಇವು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ, ಯಾವುದರಿಂದ ಜನ ದೂರ ಉಳಿಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿವೇರ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ. ಯಾವುದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜ್ ಬಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇವಾಗ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ right. the results. They have to do research, then only they should take a decision with the family. Is this covered under insurance? Yes. Bharata? Yeah. Not all in insurance, but at least 80% of insurance is covered. ಈ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಒಂದು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜರೂರಿ ಹೇ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪೇನು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸೊ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಡಿಸೀಸ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ. ಇವಾಗ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್. ಹೌದಾ? ಒಬೆಸಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್. ಒಬೆಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್. Compulsory, it requires a treatment. It requires an attention. Who are not obese, who are overweight, they should control the weight to come back to normal. People who are already morbidly obese, they can opt for bariatric surgery. 32.5 ಆಮೇಲೆ BMI ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅಗೇನ್ BMIನಲ್ಲಿ 32.5 ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲಿರೋರಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 16-17 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ 10,000 ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬಿನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಿರಕಲ್
ದೇವ್ರ ದಯೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರೋದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆಯಾ? See, some patients we don't know, like some patients survive till 240 kg. I've done so many 240 kg patients. 240 plus kg ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. 235, 210 kg ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ 240ಗೆ, ಟಿಲ್ 240 ಹೌ ದೆ ಸರ್ವೈವ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು 80 kg ಇದೆ, 5 kg ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 100 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಇರಿಟೇಷನ್ ಪೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ 240ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದೆ ಸರ್ವೈವ್ ಟಿಲ್ ದಟ್ ವೆಯ್ಟ್ is a confusion for me. Some people, they don't even survive for 120, 130. So they can't even survive for 120 because obesity kills them. Some people survive for 240. So it's, God is great. We don't know the mechanism of wiring what they have. So really, but whoever is obese, definitely morbidly obese, they can really come to us. We can help them. And what is good with Manipal, Miller Road and me is basically, I always put in surgeon flicks that Instagram. What I do is surgery is not that scary as it looks. Surgery is not that difficult. Surgery we can do it, but post surgery is more important. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. And post surgery we will be in touch with the patient, even it is 1 year post surgery, 2 years, 5 years post surgery. ನಾವು ಟಚಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವರೇ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಈಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 400 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ. ಸೊ ಈಗ ಮಾಮಿ ಗ್ರೂಪ್ಸು, ಈ ಥರ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಥರನೇ ಆ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪು ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮದು ಸೋಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೌದು. ಟೆಲ್ ಮಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 25 ಈ ಥರ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ಡು ಅದರ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಸರ್ಜರೀಸ್, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ಹೆರ್ನಿಯಾ, ಅಬ್ಡೋಮೆನ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಆ ಥರ ಅದರ್ ಸರ್ಜರೀಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬೆರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ. ನೈಸ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು. ಒಬೆಸಿಟಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಸೈಡ್, ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರುಟೀನ್? ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ನೀವು, ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಫ್? ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್? Actually, my life is very simple. Do surgery, see patients, come home, watch, do some exercises, party once in a while, and I'll be a little chill only. I don't want to take stress. The thing is, we listen a lot of stress from the patients, but I don't really absorb it. How? The reason is, I should be good to handle those kind of patients. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇನ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್, I can't take stress of everyone. Understand, right? I'm concerned. It's not like I'm not concerned. I'm concerned about them, but still, I don't absorb the stress. Understand, right? I'll be with them. Once I do surgery, once they lose weight, definitely the stress reduces. So we are happy in seeing, for example, we are doing surgeries, and in OPD we see patients losing weight and coming back to us. 40 kgs lose agittu sir. Some patients come to us like give us a bouquet and sweets, sir. Beta paida ho gaya, bachcha paida ho gaya, which was not possible before when they were obese. ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ 1 year ಇವಾಗ ಮೆನ್ಸಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಸರ್, ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ ಶುಗರ್ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಬಂತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸರ್ BP ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಉಸಿರಾಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸರ್ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾವು 40 kgs ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇವಾಗ
patient almost came in ambulance. Many patients come actually, not one or two, many patients come. One patient came in ambulance, the lung function was almost 25% because of obesity. ಇವಾಗ ಆ ಪೇಷಂಟು 60 kgs ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹೀರೋ ಥರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 15 years ಬಿಫೋರ್. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ವೆನ್ ಯು ಲೂಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಯು ಲೂಕ್ ಯಂಗ್. ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. When you lose weight, you gain years. You gain years, you get life, you look good. New spirit. You look better. Yeah, definitely. Mentally, everything. Do you meditate? I do namaz, so that's a type of meditation. How do you take care of mental health? That's what I was telling, see, nowadays I'm learning new ways to handle it. Andre? Before I used to react for everything. The reaction time has reduced. Okay, we'll handle it. So, because what I feel is, if I'm not healthy, I can't take care of so many people's health. So that's what I was thinking. And life is short for everyone. Let's not make it shortest. Nice. So, keep going, doctor. Yeah, madam. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಕತ್ರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಿ, ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚಿಗುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ. Yeah. Keep going. Wish Why we started Instagram, I'll tell you the reason behind it. As you said, a lot of people are scared about surgery, right? If you see my Instagram, you'll know. You don't see any scare in that. We're dancing with people, we're dancing with patients, we're complimenting them, they're before, after losing. So many things. Our happy things are there. So in that way, those patients, when they go to the Instagram surgeon flex, then they see that it's not so scary as it's heard outside. Okay? So to make it in a lighter way, we started this thing. And definitely we'll make more and more videos of the patients, so that in that way, the people who are planning for it can really approach us, and they will have a better quality of life. ನಿಮಗೂ ಓಟಿ ಮುಂಚೆ ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ರುಟೀನ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಿರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಏನಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಅಸ್ ರೋಟೀನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ನೋ? Just like what you do, we do the same thing. ನಾನು before I was to think about it, like we are doing surgery, I don't think like that. Okay, like that, same thing. ನಿಮ್ಮ ಓಟಿನಲ್ಲೂ ಹಾಡುಗಳು ಬರುತ್ತಾ? Because I've heard some No, we put a lot of music. Operation time ಅಲ್ಲಿ. When the surgery is going slow, we ask them to put rock music. When the surgery is very fast, we ask them to put melody music. So ಆ ಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರೇಜಿ. And lot of languages. We are blessed with so many languages in South India. And everyone stays under one roof. One Tamilian, one Kerala nurse will assist a Telugu surgeon, with a Kannadiga anesthetist, with a North Indian technician. So India is all about this beautiful diversity, right. And our OT has all of everyone. So we play one song for everyone. So all the languages are covered. Oh, thank you, doctor. Until next time. Thank you. Thank you. And guys, ಹೇಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್? Everything that you want to know about obesity, bariatric surgery, this is us today. Comment section ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತು, ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಫಿಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಹೆಡ್, ಟು ಚೇಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೀಪ್ revisiting and stay consistent. That is all that I have to add in. Until next time, of course, ಹಳೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕುರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ನಿಮ್ದಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಶ್ಮಿ.